Okay. Good morning, everybody, and thank you for being with us today, this beautiful Wednesday morning. Today's session is part of our Health to Hold community resource webinar series. My name is Jenna Sistad, and we are with the Ocean Monmouth Health Alliance, who's the host for today's meeting. We do this series once a month on the fourth Wednesday of the month, highlighting different community partners. And I will pause there for Diana to do the translation. Hola, bienvenidos a todos que vienen a participar. Somos la coalización de Ocean Monmouth y Health Alliance. Somos una organización que le proveemos educación a la comunidad de salud y de varios temas de salud. Hoy el presentador será Peter del Departamento de Condado de Ocean de Salud. Before we introduce our presenter today, I would just like to ask that everybody mute themselves. There will be an opportunity for question and answer at the end, or if you have questions along the way, you can feel free to type those into the chat box. And besides myself, here with the Ocean Monmouth Health Alliance, I would like to have the opportunity to introduce our team, and Marlene Alvarado and Diana Rios, who's translating for us today, can take a moment to just say a little hello. I'll translate that first, though. Antes que comencemos la presentación con el condado de Ocean, vamos a introducirnos a todos que somos parte del equipo de Ocean Monmouth Health Alliance. Yo soy Diana Rios. Yep. I don't know, but either way, if this starts at 11, I'm going to drive to Elizabeth by 8, 9, and try. I'm trying to mute them as we go along, Diana. Sorry about that. Queremos acordarles a ustedes que por favor apaguen el micrófono en sus computadoras si van a estar platicando, por favor. Y también que vamos a introducirnos a todos. Yo soy Diana Ríos, soy la coordinadora de salud, equidad para el grupo de Ocean Monmouth Health Alliance y soy parte de VNA. Marlene. Good morning, everyone. Welcome. My name is Marlene Alvarado. I am the bilingual community health worker with Ocean Monmouth Health Alliance. And welcome. Okay. And I forgot to say it in English. I'm sorry. And I'm Diana Rios, the Health Equity Response Project Coordinator with Ocean Monmouth Health Alliance and VNA. Thank you. A big thank you to Diana today, who's translating. So bear with us as we do both an English and a Spanish combo. And without further ado, I'd love to introduce Peter Curatalo of the Ocean County Health Department, who will be speaking today about all the services that they have to offer. Well, hello, everyone. I hope everyone can hear me. We can. Yes. Wonderful. First, I just want to recognize and thank Jenna, Marlene, Diana, the Ocean Monmouth Health Alliance. You all have been partners, our agencies, I should say correctly, have been partners for, I think, close to 30 years now. And so it's been a great partnership. We're supportive of each other, participate in each other's events. And what that does is it just gets services out to uninsured, underinsured, and folks that just need the help, and folks that we're just all trying to outreach. So, you know, to recognize your efforts is something that needs to be done right from the start. So thank you all for that. So I'll just translate that, Peter. Sorry. Peter quiere darle las gracias a todo el grupo aquí que ha participado para brindarle esta información. El condado de Ocean, el Departamento de Salud del condado de Ocean, brinda este servicio para todos los residentes del condado de Ocean y es con todo gusto que él viene a darle esta información. Quiere darle gracias a todos los que le apoyan y son parte de este equipo. Gracias. Continue. Thank you. So our Ocean County Health Department has several sites and locations, and we'll go over them in the next slide. But ours is the largest health department in New Jersey, other than the state health department itself. We have about 225 employees covering every corner of the county, serving every demographic group in the county, and virtually everything that we do is no charge. Except for maybe a flu shot or a shingles shot. Okay.
El condado de Ocean es uno de los, el departamento de salud del condado de Ocean es uno de los más grandes departamentos de salud de todo el estado. Tienen 220 empleados que trabajan para el departamento de salud y les servimos a todos los residentes de todas culturas, de todas áreas del condado. Aquí están los 6 áreas donde tienen locales. Pero el más grande, I'm sorry, did you say the largest one is Toms River? No, the largest health department in New Jersey, the largest county health department in New Jersey. I did say that. I didn't know if you said the largest, one of the largest of the offices of these offices. Never mind. Continue, sorry. All good. Next slide, Jenna. Thank you. So I always ask people respectfully for information, please go to our website, ochd.org. There's virtually no part of our communities that we don't touch, including our environment. Our environmental health department regulates and assists 7,400 different licensees. So our WIC, Women, Infants, and Children's program, I'll talk more about that later. I think we're up to about 18,000 families per month assisted in Ocean County. And that's a wide range of services, medical and nutritional, lactation consultants, etc. El Departamento de Salud del Condado de Ocean, acuérdese que tenemos una página en el internet que es el ochd.org. Usted puede visitar la página para recibir información sobre todos los servicios que le proveemos. Sí queremos decir que el departamento da 7,400 licencias de diferentes departamentos de licencias. También servimos 18,000 familias al mes. Así que ayudamos muchas personas en el condado de Ocean. Y aquí vamos a revisar todas las áreas. Go ahead. So very briefly, our animal facilities, we have what we call NOCAF and SOCAF, Northern Ocean County Animal Facility and Southern Ocean County Animal Facility in Jackson and then in Manahawkin. We offer free rabies vaccinations and that controls disease as well as makes pets safe. And they're there. We adopt pets out all over the county. We're very proud of that. Uno de nuestros departamentos es la instalación para animales. Tenemos 2 locales. El uno localizado en Jackson, que es el centro de animales del condado de Ocean norteño. Y eso, como dije, es en Jackson. El segundo local es en Manahawkin, cual es el centro de animales del condado de Ocean sureño. Eso, como le dije, es en Manahawkin. Los 2 locales ofrecemos adoptación a los animales que necesitan hogares. Es un albergue que también le da donde vivir a los gatos y perros. Y también le damos vacunas de la rabia gratis a los residentes del condado de Ocean. So our communicable disease unit, as you can imagine, has been very busy since mid-2019. We've hired many people, full-time and seasonal, and we have been, I think, really above board in trying to test for and vaccinate the COVID-19 virus all around the county. And that information is broken down really to the singularity on our website. We have epidemiologists, public health investigators. We have people that work in our communicable disease and reporting system and surveillance computer. So we try to track down these diseases and prevent them from happening through education, treatment, and vaccination. La división de enfermedad transmisible es un grupo que es responsable para controlar las infecciones y las enfermedades que han sido transmitidas, sea por alimentos o infección. También tenemos un especialista de epidemiología y también tenemos especialistas que pueden dar información sobre
animales cuando los muerden, la mordida de los animales, también para controlar la rabia y consultar sobre los animales rodeo. Disculpe. So this is what I oversee at our health department. It's a legislated part required for public health practice standards. And these 5 maladies that you see on the right are what has been determined for me to essentially address for these 4 years. So substance abuse, diabetes, heart health, access to care, which is very important, and therein ties transportation and mental health. So essentially what I do with the CHIP, Community Health Improvement Plan, is convene meetings and a steering committee to essentially make plans on how to, for lack of a better term, attack these things that affect all of us, our loved ones, our safety, our well-being, and our quality of life, as well as chronic diseases like diabetes that affect us when we're not acutely ill. So we do that through education, through outreach, through registered nurses, through organizations like yours. And so we're very grateful again for the partnership. Esta división de evaluación de la comunidad es el área donde yo especializo. Yo trato de colaborar mucho con las organizaciones como BNA y otras organizaciones de salud para brindarle ayuda e información de salud en estas áreas de abuso de sustancias, la diabetes, salud del corazón, el acceso de cuidado de salud y de salud mental también. Tenemos un programa que es el Ocean County Community Health Improvement Plan, que es un plan que nosotros formamos como un grupo con la ayuda de varias organizaciones, como dije, las clínicas en el condado de Ocean y otras organizaciones para revisar la póliza, ver dónde es que se necesita más la ayuda, en qué área de salud se necesita concentrarse más. Verificar y más como examinar nuestras fuerzas, nuestras debilidades, nuestros retos y donde haya oportunidades en la comunidad para ayudar y mejorar la salud de la comunidad. So our health education department is filled with certified health education specialists. And when any member of our communities gives us a telephone call, we will send folks out to dispense education. And some of those topics are, but are not limited to, we're coming up on hurricane season, so it's disaster preparedness. It could be something as simple and age appropriate as hand washing at a preschool. We give alcohol and drug prevention programs at high schools, medication management programs at senior communities. So if you need it, you call us, we go out there. As long as it's in Ocean County, we'll be glad to help. Otra división que tenemos es la educación de salud y el reto de nosotros y la meta es para promover el mantenimiento de salud y cambiar la actitud sobre cómo cuidarse y cómo mantener su salud. Uno de los programas, estamos llegando a la temporada de los huracanes, así que ahora estamos en el medio de prepararnos para emergencias de desastres que pueda ocurrir en el condado de Ocean y también ayudar a esos que necesiten educación o presentación. La gente de mayor de edad también los llama para traerle educación a sus centros de envejecimiento, pero también nos gusta colaborar con diferentes organizaciones y brindarle diferente educación para los residentes del condado de Ocean. So our early intervention program recognizes that we have children with special needs all around our county. There's no shortage of licensed colleagues that I work with here, occupational, physical, speech needs, and their office is right downstairs on the first floor. So we partner with other state stakeholders and agencies in delivering those services to those specific families in need to just help them along and help the children and help the development. So we have very skilled and dedicated
colleagues that do that work, and we're very proud of our early intervention unit. Peter, you said in the first floor, but at what location is on the first floor? I apologize, and you're right. 175 Sunset Avenue, Toms River. That's our flagship office. Okay. Otro área de división que tenemos es el programa de intervención temprana para los niños. Este programa es para ayudar a los padres con los niños que necesitan asistencia especial. El programa comienza para los bebés hasta la edad de 3 años. Tenemos coordinadoras que pueden accesar las necesidades de su niño y también formular un plan para ayudarle para el desarrollo salud para su bebé o a su niño. La oficina está localizada para el departamento de intervención temprana, está localizada en la oficina de Toms River en el primer piso. Y estos servicios se le brindan a cualquier padre o familia que necesita ayuda para el desarrollo de su niño. So our environmental health is not only restaurant inspections, rec bathing and beaches, campgrounds. Some of these I have a hand in, our cooperative coastal monitoring program. It's all about creating a safe environment for each and every resident of our county. Like I said, there's over 7,400 licensees. We get involved in housing complaints, well, septic, sewer, pollution. Environmental crimes. We may or may not work with the Ocean County Prosecutor's Office, but we just want to ensure that anywhere that anyone goes in our county, things are safe, taken care of, clean, and up to code. Otra división del Departamento de Salud del Condado de Ocean es el Departamento de Salud Ambiental. Este departamento se enfoca más en la agua, asegurarnos que la agua está saludable para consumir, también la polución del aire, ruido, sea de negocios o de residencias, también los animales, rodeo, o los insectos, también cualquier problema que haya en su casa, en su hogar, si alquila o es un alquilino, ahí es donde puede contactarnos si hay un problema donde usted vive, sea de plomo o problemas con donde usted vive. También le damos permisos y licencias. Aquí es donde nosotros, este es uno de los departamentos que dan licencias, como había dicho anteriormente. Nosotros podemos dar de 7,000 a 7,400 licencias de diferentes tipos de trabajo o del ambiente. Licencias para poder, permisos y licencias es lo que quiero decir. También nos fijamos mucho en el área desértico y el pozo. Y hacemos, este es el departamento que también va y inspecciona los restaurantes, los lugares donde gente van a la playa, los campos donde van a acampar y diferentes lugares por todo el condado de Ocean. Es nuestra prioridad de asegurarnos que todos los residentes que viven en el condado de Ocean están viviendo en un lugar que es seguro, limpio y saludable para el ambiente, para todos los que viven aquí. So Live Healthy Ocean County is a real partnership we have here between our diabetes, heart and stroke prevention program, registered nurses that will go out and do blood pressure screenings and finger stick glucose. And we also have dovetailed that with a licensed dental professional. So it's really a one-stop shop for baseline readings for folks that either don't have a primary care physician or don't have the time or the means. We set up our clinic, we take care of people, give them baseline readings on all of their health metrics, and then we head back to our office. But people have that information and they can make informed decisions from there. Otro programa que es parte del Departamento de Salud es el Live Healthy Ocean County. Y eso básicamente es vivir saludable en el condado de Ocean.
Y este es un programa que le proveemos a los residentes del condado de Ocean, donde venimos a varios locales por todo el condado para darle chequeo de la salud de presión, la sangre de presión, riesgos de, sorry, my phone, riesgos de, oh my God, the phone ringing just threw me off. Hold on a second. I'm gonna pause it. También hacemos el examen de glucosa, del azúcar, del colesterol también. Estos son exámenes que le proveemos gratis a los residentes del condado de Ocean, donde tenemos enfermeras que son licenciadas para proveer estos exámenes de salud. Y son gratis para los residentes también. So PHU2 is our sister website. We tried to make it a little bit more appealing to a younger demographic. I haven't had much input into PHU2. It stands for Public Health is U2. I'm not aware of how many hits that it gets, but my understanding is that younger people do use it, and in particular schools. So if school wants a program in Ocean County, they go there and then look up appropriately on the left-hand side of the slide any of the services they want for education, and then we would send our colleagues out and take care of that and produce and provide that program for those schools. So PHU2 is an attempt to, again, include our younger demographic or growing demographic in the county. También tenemos un programa para los jóvenes, para que ellos también se preocupen de su salud y estén al día con cualquier pregunta o sepan, tengan un recurso para recibir la información de salud para ellos. Ese programa se llama PHU2. El PHU2 es simplemente para accesar información sobre salud crónicas que quizá los jóvenes quieran saber y no saben dónde ir para esa información. La información es, como le dije, enfermedades crónicas, también enfermedades transmisibles, droga, alcohol, cómo prepararse para emergencia, saber un poquito más de la salud ambiental y también información de salud de niño y materno. So you can contact us any number of ways. Our front end number is 732-341-9700. Ask our colleague on the telephone for what you would like, and they'll put you in touch with that particular department. And we have a lot of educational YouTube videos. If you prefer, and in observance of maybe COVID, if we have another spike, we do show YouTube videos in schools or at your civic organization or your senior clubhouse. Wherever it may be. I mean, these are things that we wanted to make available in a variety of topics to just improve life of people in Ocean County. We really care about that. Como he dicho durante la presentación, nuestro reto es poder ser accesible, traerle información y ser lo más accesible a nuestros residentes del condado de Ocean. Aquí le demostramos varias maneras de redes sociales donde usted nos puede contactar, por Facebook, por Twitter y por YouTube. Especialmente en YouTube tenemos varios videos educacionales sobre salud, preparación de emergencia y varios temas que usted puede ver. Solo pueden ver con un grupo, si usted es parte de una organización o un grupo o su iglesia, pueden ver estos videos en grupo, en YouTube. Simplemente vaya a @Ocean County Health Department y ahí verá varios videos que hemos creado sobre salud y prevención. Oh, one more thing, sorry. Una cosa más que quiero decir. El número, si necesita contactarnos, es el 732-341-9700. Gracias. Our special child's health services really takes care of the entire care continuum for children. It dovetails with our other special needs unit that we spoke of just prior. And so we do have case managers and people that will go out into the field, coordinate resources, and really help a family in need navigate bureaucracy. That's a very difficult thing to do.
for families, young people, and seniors as well, with the amount of referrals that are needed, medical records. These are essential services for people, and I know that they do appreciate that when they get that assistance. So I'm very proud of my colleagues for providing that. Con mucho orgullo también le quiero demostrar que parte del Departamento de Programa de Intervención Temprana, tenemos una extensión de ese departamento que es servicios especiales de salud infantil. Y es parte, como le dije, del otro departamento de Educación Temprana, Intervención de Niños. Y esta parte o esta rama de ese departamento, tenemos el manejo de casos, referencias y conexiones a diferentes tipos de servicios para los niños con necesidades especiales. Los niños comenzando de muy joven hasta de 22 años pueden recibir este tipo de ayuda y asistencia a los padres y los niños. También podemos coordinar diferentes y varios recursos que están ahí que quizá no saben, pero nosotros le podemos hacer esa conexión. También, como le dijimos, tenemos gente que maneja los casos y trabaja con los padres para ayudar a sus niños con cualquier necesidad o evaluación que necesiten para la salud mental y la salud física de su niño. This is an important slide. So along with our Intoxicated Driver Resource Center, when someone gets convicted of a DUI, they come to our building for their 12-hour court-ordered class. But with specific regard to prevention of substance abuse and alcoholism and treatment, we do get a significant amount of money each year on January 1st to send eligible Ocean County residents to the entire care continuum for treatment, and we pay for all of that. That's inpatient, detox, intensive outpatient, and then prevention. So the entire care continuum is covered. Now there are financial preconditions that have to be met, but I can tell you that unit spends down that money each year, and it's in excess of $1 million. So look at our front end number. If you or a family member has need for those services, please ask my colleagues in the substance use, addiction, and opiate dependency unit. Can I just, before I translate, to clarify, to be part of that program, do you first have to have some type of arrest or have been incarcerated? Or can somebody like is having an issue with alcoholism and decides they want help, can they just come in and get that detox? Or do they have to first be arrested or? Nope, you do not have to be arrested. It's for people in need that are Ocean County residents for, I believe, but I don't want to misspeak because I used to work in that unit years ago. I believe it was 6 months, and then you'll get a basic evaluation and be assigned a facility in or outside of Ocean County that we've partnered with for many, many, many years, as long as we have the Ocean Monmouth Health Alliance. So it's a 6-month program? Nope, you need to be a resident of Ocean County for 6 months. Okay. But if you have good folks and residents in Freehold or Monmouth County, like I know you do, Monmouth County has one of these offices as well. Okay. So they can contact their opiate dependency group up in Monmouth County, and trust me when I mention that many people, hundreds of people each year, are eligible for this program and get all of these services, and they are paid for. But there are financial limitations, and so you find that out when you call us and do your paperwork. Okay, so I'll translate now. Un departamento que me gustaría traer atención es el departamento de dependencia, abuso de sustancia, adicción y dependencia de opiáceos. Este departamento queremos informarles a ustedes que es un programa que le podemos ayudar al que tenga cualquier tipo de adicción, sea de alcohol o sea de droga y esté abusando.
Una de las importancias para ellos es proveerle un programa de salir de la adicción. Así que el programa, para ser parte de este programa o cualificar para el programa, tiene que haber sido un residente del condado de Ocean por 6 meses. Si usted ha sido detenido por la policía por manejo conduciendo bajo la influencia de alcohol, muchas veces le enforzan que tienen que hacer 2 horas de clases de adicción. Este es el departamento que ayuda o provee esas clases. Nadie tiene que técnicamente ser arrestado o detenido para participar en este programa de sustancia de dependencia de abuso. Es un programa que se lo podemos dar gratis al que esté residente del condado de Ocean. Gastamos más de $1 millón de dinero en nuestro al año dando este programa gratis a los residentes del condado de Ocean. También los otros condados tienen estos servicios, pero también le queremos dejar saber que es un programa que cualquier persona que siente que está en adicción o conoce a alguien que necesite ayuda para dejar la adicción, este programa es para esos. Our largest department, Women, Infants, and Children, all around Ocean County. Our WIC department, I believe, has been recognized by the federal authorities as serving. It's one of the largest county WIC departments in the United States. So it's extremely successful. It's very inclusive. It's easily accessible, and it's governed by federal mandates and therein standards for participation. But I can tell you, last I checked, there's either 17 or 18,000 Ocean County families. That's a substantial amount of families that receive all of the bullet point items you see on the left right here. And we're very, very proud of our WIC colleagues and our WIC program. Finalmente, uno de los departamentos que yo estoy muy orgulloso de presentarle y brindarle a ustedes es el departamento de madres, mujeres y niños. Este departamento es uno de los más grandes en todo el país de los Estados Unidos, este departamento. Y es para ayudar a las madres, a los niños y a los bebés, para ayuda sea con nutrición, educación sobre la salud de los niños. También le ayudamos con inmunización y vacunas. Y también el que necesite fórmula para su niño y comida. Este es un programa de nutrición donde le podemos proveer comida y ayuda para conseguir comida para su bebé y su familia. So this is our contact information. We would certainly encourage anyone to contact us. Questions? I'm sorry, Pete, I've jumped ahead, but I'm back now to the COVID response. Great. So we did have a very robust COVID response. We have the largest amount of seniors. We have 620,000 residents. About 220 of them are seniors over age 60. So we were very above board in protecting everyone in Ocean County through education, outreach, vaccination, and testing at our Ocean County College drive-through location. I know this may seem like older news now, but our COVID battle continues. And if you do have questions, we encourage you to call our public health coordinator or our communicable disease unit. We have no shortage of educational information, and we have no shortage of vaccines. So please feel free to contact us. El departamento o el grupo que está formado para COVID y responder para la salud de todos los residentes sobre la enfermedad de COVID. Somos muy orgullosos que hemos servido 620,000 de los residentes en el condado de Ocean sobre la enfermedad de COVID. La mayoría son muchas familias, también los residentes de mayor de edad han sido ayudados con esto y han recibido la vacuna.
Claro, si usted sabe que esta es una batalla que no hemos terminado, que esto sigue, y claro, hemos podido dar bastante vacunas en estos últimos años, pero si necesita ser vacunado o necesita información, puede contactarnos directamente. And then our contact information, as mentioned previously, we encourage people to call us. We want to share our resources, and we want to be out in each and every Ocean County community that we can to assist our residents. And that's our mission. That's our mission. Nuestra misión es poder ser accesible a todos los residentes del condado de Ocean, el que necesite ayuda y vive aquí en el condado. Queremos ser el primer recurso donde ustedes pueden contactarnos para cualquier ayuda que necesiten. Aquí está nuestra información de contactarnos, el número de teléfono, la página web y también el correo electrónico para si necesitan mandarnos un correo electrónico, también se pueden comunicar hacia esa dirección. Thank you. Thank you very, very much for the opportunity. Really appreciate it. Very grateful. Muchas gracias por la oportunidad. Yeah, this is where we thank you, Pete, and say, you know, it's wonderful hearing about the services you offer. As you mentioned earlier, we work with you in multiple capacities, but always good to hear more about the happenings at the health department. So now is when we would do questions and then a couple of updates from the Ocean Monmouth Health Alliance, and I'll give Diana the second to translate before we do Q&A. Muchas gracias, Peter, por su presentación. Le agradecemos mucho toda la información que nos brindó hoy. Siempre estamos aquí para colaborar con usted y con todos los miembros de la comunidad del condado de Ocean. A este tiempo vamos a abrir para contestar cualquier pregunta y si tienen un comentario, ahora pueden participar. Yep. So now if anybody has questions for Pete, you can write them into the chat, or it's a pretty manageable group. We could take ourselves off mute to ask for clarification on anything that he said, or maybe find out about something that he didn't say. I can start by reading something that someone put into the chat, which is about the environmental health slide. Do you offer any type of mold education, inspection, remediation? And this would be for a family who is having trouble with their landlord. I know that we avoid landlord-tenant disputes, except when there is an environmental hazard. I don't want to speak for our head of our environmental unit, but I gave our colleague on the line the contact information for John, who is our environmental health coordinator. He's at extension 7480. And I know that he has what we call PHIs, public health investigators, and REHSs, registered environmental health specialists. That's a higher level investigator. Whether they do that or not, I'm not 100% sure, but I know John would have the answer. And if he doesn't have opportunity under the statute to do that, he will steer our colleague on the line in the right direction so that they can have closure. Can I translate that? Okay. Alguien había preguntado si el condado viene para verificar si hay mojo en la casa o en el hogar, o hacen inspecciones de su hogar cuando sospechan que tengan mojo. Peter contestó, la respuesta es que básicamente si uno es un alquilino, no le gustan meterse en cualquier discusión con un dueño y su alquilino, pero si tienen un poquito de preocupación sobre la condición de su hogar, pueden contactar a John en la extensión 7480. Entonces, llamar el número principal, que es el 732-341-9700, y marque el 7480. Es posible que esa persona, John, le pueda ayudar o darle consejo cómo puedan remediar esa situación de mojo en el hogar. Quizá le pueden dar un kit
para llevarlo a la casa y probarlo, pero definitivamente si hay una pregunta con dueño y alquilino, eso básicamente tiene que ser algo dirigido directamente al dueño con el alquilino, pero pueden llamar a John a esa extensión 7480 para recibir un poquito más información sobre esa situación. Thanks, Diana. Does anybody else have any questions for Pete, whether they're writing them into the chat or taking themselves off mute? Okay, so if no one else, I'm going to ask two other questions that came my way during the presentation. So you mentioned your Live Healthy Ocean County program. Does that, if you're out in a community event, does that come with a mobile van? Is that how that works? It can. We just purchased really bus-sized vehicles, very, very large vehicles that we, and I did even ask the question, do you need a commercial driver's license to use them? And I was told you do not. You do have to reserve them though. So if you would call the appropriate party and then they would be reserved. If the event is large enough, like I think our mobile unit, which is really a mobile clinic on wheels, it's a very large unit, like a city bus. I think it's going to be a Jackson Day. They have several thousand people there. And in the fall, you're going to see it in and around different municipalities because of their, respective days, whether that's Tom's River Appreciation Day. I think there's a program called Sail Fest on September 10th. It's a very large program, the largest county fair, the largest fair health-wise in Ocean County. I know RWJ is going to be there. We'll have a presence there, and I believe both of our vehicles are going to be there. So yeah, if you read the short answer, and I'm not good at giving short answers, I'm long-winded, apologize for that. I know Diana probably doesn't like that, and I apologize, but yeah, if you reserve it, Jenna, you can have it. Okay. Jen había preguntado para el programa Viva Saludable en el condado de Ocean, si ese programa tiene un vehículo móvil donde va a diferentes comunidades para proveer exámenes de salud, educación, folletos y cosas así. Entonces Peter le contestó que sí, acaban de adquirir un vehículo que es del condado. Claro, tiene que reservarlo. Así que es algo que si una organización en el condado de Ocean le gustaría tener el vehículo móvil en su evento, sea un evento público o con un grupo, pueden reservar el vehículo, pero tienen que llamar con bastante tiempo, dar bastante aviso para poder introducirlo al calendario y ponerlo en la agenda de ellos. Pero sí, tienen un vehículo móvil para ese programa de vivir saludable en el condado de Ocean. How's that? A little shorter. Perfect. Thanks, Diana. Anybody else have any questions for Pete and the services offered through Ocean County Health Department? ¿Alguien tendrá otra pregunta que quiere hacer o recibir más información o clarificación en algo que habíamos hablado? I was going to ask, what is the contact information or the extension for the mobile if we want to do a reservation? I think that would be, you would call registered nurse Scott Carter. And if you could bear with me, I should have Scott's extension here. Well, I don't, because there's 225 folks here. So if you could. It's okay, don't worry about it. Maybe we can reach out, or you can send it to us or someone. I absolutely will. Is it okay if I put your email address in the chat box, Pete? Absolutely. I did that earlier, but please do that and I will get Scott's information out. And if it's in Ocean County and it's not a commercial outreach, and it's civic or for the community, and there's enough people, then that should happen.
can I also, I did not mention about Jackson. Did you say Jackson Day earlier? Yeah, I went personally to Jackson Day last year. Do you know what And day it is this year? I do not know the date this Okay. year. I would have to minimize and get to, let me just say. Okay. But while you're looking for that, I did forget to mention, it's in my notes, but I didn't mention it. El vehículo móvil que ellos habían mencionado anteriormente, siempre está en todas partes del condado de Ocean en diferentes eventos. Este año definitivamente han confirmado que el vehículo móvil va a estar en el evento de Jackson Day, que es un día de la ciudad de Jackson donde tienen como una feria, un día comunitivo con diferentes actividades para la familia y para los niños. Ahí va a estar el móvil para salud, vivir saludable en Ocean County. No sabemos la fecha todavía, vamos a ver si lo podemos conseguir, pero ahí va a estar el vehículo móvil. Diana, I have the information. So Scott Carter, extension 7263, registered nurse Scott Carter. And Jackson Day is October 2nd. 10-2. And the extension 73. Scott Carter 7263. Sorry, 7263. Okay. It's a hot commodity, so get in there early. Alguien había preguntado si alguien está interesado, si alguien quiere reservar el móvil, cómo pueden contactar o a quién pueden contactar. Y Peter le respondió que la persona para contactar para reservar el vehículo es Scott Carter y a él lo puedes contactar directamente a la extensión 7263. Otra vez, tienen que marcar el número principal, pues el 732-341-9700 y después marque 7263. Como le dijimos anteriormente, para tener uso de ese vehículo tienen que dar bastante aviso, dejarnos saber con mucho aviso para ponerlo en el calendario y asegurar para poder reservarlo, para que estés disponible esa fecha. Gracias. Thank you, Pete. Thanks, Diana. All right. Does anybody have any questions for Pete? ¿Alguien tiene otras preguntas para Peter? Okay, we'd like to just once again thank you, Pete, for doing this with us. It's always great to have you on all the coalition activities. I do have a few OMHA updates. So Diana, do you want to just say that in Spanish and then I'll take away? Muchas gracias, Peter. Muchas gracias como siempre para brindarnos esta información. Toda la información fue muy bien recibida. Y si alguien necesita contactar a Peter, I will add to your comment his email that's in your chat. So Jenna también incluyó el correo electrónico de Peter, que es pcuratolo@ochd.org. Wonderful. Thank you, Diana. Okay, so just a couple of quick updates from the Ocean Monmouth Health Alliance. We have some really great events coming up. We're doing them, of course, collaboratively with our friends at the SEED team and some other partners. So the first thing that I'll mention is on September 24th in Freehold at the Freehold Family Health Center, we will be doing an event called Vaccines and Veggies. And that's an event where we will have a mobile food pantry set up there for people to get fresh produce. There will be vaccines, flu and COVID being offered by CentraState. We'll have lots of health screenings. There'll be music, food trucks, lots of great things happening. And this is geared towards the whole community, but specifically for folks who have family members with disabilities. So that's event number one. Vamos ahora a ver los eventos calendarios que vamos a tener en los próximos semanas. El primero que vamos a anunciar es el programa que va a ser en Freehold el 24 de septiembre de 10 hasta la 1 de la tarde. Se llama Vacunas y Vegetales.
Y básicamente es un evento para toda la comunidad, pero también queremos enfocarnos un poquito más con los que necesitan ayuda especial, con que tengan disability o necesitan ayuda especial. Pero es abierto para el público. Como dice el título, va a haber mucha comida, vegetales para vender como una marqueta y también un mercado, déjame decir, un mercado, pero también va a haber vacunas de COVID, también va a haber las vacunas de, what other vaccines? It's COVID and Blue. y flu y de la gripe. Entonces, el 24 de septiembre tendremos las vacunas del gripe y de COVID, pero también un mercado donde alguien pueda venir a comprar varios vegetales. Y va a haber también los camiones de comida, mucha actividad para los niños. Y eso va a ser el 24 de septiembre en Freehold, en nuestras oficinas que quedan en la clínica en Park Avenue. Thank you, Diana. So that's on the 24th. Then in Ocean County on October 8th, right in Lakewood at the town square, we're going to be doing part 2 of our Wellness Rocks event, which will be a similar event to the one that I just mentioned, except hosted in Lakewood instead of in Freehold. And that's going to be also from 10 a.m. to 1 p.m. Looking for vendors, looking to secure health screenings and different opportunities for families to take place in fun activities. So if you're interested in being a vendor at that one with us, give me a call, shoot me an email. We'd love to talk with you. El segundo evento va a ser en el condado de Ocean, en Lakewood, en el centro de Lakewood, en el pueblo, ahí mismo, en la carretera Clifton Avenue. Va a ser el 8 de octubre de 10 a 2 y esa va a ser nuestra feria de salud y buena onda. Ahí también tendremos varias exámenes de salud para el público, información de salud, varias actividades para los niños y es gratis, como siempre, para todo el público para venir y compartir con la familia. Awesome. For the October 8th, we have a very, very limited budget. So we can talk about some other ways that we can bring some activities to the community. And if you would like to partner with us, we'd love to be a partner with you. También para cualquiera de estas eventos, si ustedes quieren participar o conoce de otra organización que le gustaría colaborar con nosotros para estos 2 eventos, favor de contactar a Jenna directamente, porque siempre estamos aceptando diferentes organizaciones para añadir y hacer más grande y mejorar los programas de nosotros. Thanks, Diana. And then finally, the last update is the next opportunity for this series. So our Health to Hold webinar series takes place once a month, the 4th Wednesday at 10 a.m. We highlight different community partners and the services that they provide. And the next one will be on Wednesday, September 28th at 10 a.m. And our presenter will be AmeriGroup. Okay. El próximo programa que tendrá de esta serie será el 4º miércoles de cada mes y el próximo será el 28 de septiembre a las 10 de la mañana y el grupo que va a presentar será AmeriGroup. Thank you, Diana. Those are the only updates that I have from our end. I'm sure we'll talk in the meantime, but if anybody has any questions for us or for Pete, please take yourself off mute or put it in the chat, where we are about 4 minutes to close for today. Bueno, si no hay nada más preguntas, solo nos quedan como 3 minutos de esta presentación. Si quieren, pueden utilizar este tiempo para escribir en el chat o hablar y prender su micrófono si quiere hablar. Okay, if there's nothing else, thank you all for being with us today, and we'll see you at the next one. Thanks again, Pete, and thanks again to you, Diana, for translating. Muchas gracias a todos por participar y atender. Que tengan un buen día. Adiós. Have a great day, everyone. Bye-bye.